This video is all about how to know yourself. खुद को कैसे बेहतर जान सकते हैं. बहुत सारी opportunities हैं, बहुत सारे तरीके हैं, but I want to talk about this one specific thing which happens every day. कई बार आप उससे गुजरते हैं और कैसे उस opportunity को आप grab कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आप कहाँ पर stuck हैं. क्या आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है? अगर ये पता चलता है मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, कहाँ अटका हुआ हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा? If yes, then watch this video. Hi, I'm Astha Tatia, daughter of two rock-solid pillars, mother to a lovely daughter, wife of a humor king, an engineer, MBA, corporate executive turned anchor person, now a happiness coach, helping leaders become the most sought-after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. Do hit the like button, subscribe to the YouTube channel. तो आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, राइट? ये एक सिनेरियो है जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और यू आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट. आप लो फील कर रहे हैं, मे बी फॉर नो रीजन, एंड सब कुछ मेस्ड अप लग रहा है. थिंग्स मे नॉट बी एज बैड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन यू आर समवेयर फीलिंग लो, and too many thoughts are coming in. You are maybe going through that self-doubt. You're feeling this is not happening. At home, there is this challenge. How will I manage my, the EMI, or how will the finances be taken care of, or what will happen of that loan, or how do I, work on this project? The team is not aligned, and you have maybe a lot of things going on, and there is nothing specific that's really bothering you. Because you're feeling low, तो वो सब चीजें आपके सामने आ रही हैं कि ये भी नहीं ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, प्रॉब्लम शायद मेरे ही साथ होगी. एक तो मैं कॉन्फिडेंटली ये भी हैंडल नहीं कर सकता, अच्छा वहां पर ये हुआ, मैंने ही कुछ किया होगा, या वो सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, उसको मतलब there is a problem, he or she doesn't understand. So because how of whatever you're feeling, you have all these things coming and standing right there, और आप और ज़्यादा उसमें धंसते चले जाते, you feel nothing is working out, right? अब ये हो रहा है आपके साथ. Now suddenly beep साउंड आती है, एक नोटिफिकेशन आता है, आपको कोई मैसेज आया है, और वो मैसेज पढ़कर आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है और आप सडनली थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं. ओके, अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, यही आपको देखना है वो कौन से मैसेजेस हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके होते या जिनके आते ही सडनली यू फील बेटर. Okay, and those things, those messages may not be directly related to your challenge. आपका जो भी कुछ ये सारे सीन्स आपके सामने घूम रहे थे, उनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज एक्चुअली इस मोमेंट में आपका कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन से you're not upset, you're not feeling low because of one specific thing. Something is bothering you, and because of which all of these come and stand there, and you start thinking about it. You get more and more of those thoughts, and then you keep feeling low, low, low. But something comes up which may or may not be related to all of these, and you may not even be waiting for it. जरूरी नहीं है कि आप उस मैसेज का या ऐसा कुछ जो आया है उसका इंतजार कर रहे थे. You were anticipating it. No, not necessary. But it came and you just felt better. Now, it could be a message of acknowledgement for something, some service that you delivered.
It could be a message that some deal has gotten confirmed that you were not even waiting for, maybe, or you just got a message from your spouse saying, hey, I'm sorry, today, this morning we had an argument, and I really love you, and let's do this, that. And for you, that was just like a normal argument, big deal. You were not even thinking about it. Now the whole point is, the focus is, okay, ये आया, मुझे बेहतर महसूस हुआ, period, खत्म. And then we get on. That is an opportunity for you to find out that what is that area, what is that aspect where you're stuck. कैसे? So, अगर मुझे acknowledgement आया है, for example, if there is somebody who's appreciated my service and that suddenly makes me feel happy, I have an opportunity to really go deeper and look at that ये external aspect, acknowledgement, मेरी happiness को feed करता है. ये मेरे अंदर कुछ भरता है जो मुझे happiness दे रही है, right? You feel happy because of that message. उस message में जो भी कुछ है वो मुझे happiness दे रहा है. My spouse showing me love is giving me happiness, right? Or somebody saying, oh, I'm sorry, this has happened, or somebody acknowledging me. तो basically मेरी happiness को ये चीजें feed कर रही हैं. आप देखेंगे इन्हीं चीजों की एब्सेंस में आप सबसे ज्यादा अनहैप्पी होते हैं. अगर मुझे ये नहीं मिल रहा है, उसके लैक में, उसके अभाव में, I feel there is something missing. My happiness goes for a toss. So while it is bringing that happiness, it is bringing that smile, it is bringing that uplifting feeling, its lack is a challenge. And that gives me a perspective when I delve deeper into what is it where I'm stuck. What is that belief? So for example, जब मैंने मेरे लिए देखा तो I realized I am not good enough has been one of the biggest beliefs, biggest limiting beliefs for me. So the moment somebody acknowledges me, okay, I suddenly feel, wow, great. I'm in the game. I'm still in the game. Yeah. And that very, instance makes me also realize why it gives me happiness, why it makes me feel I'm in the game, because that's what I'm seeking. Since I'm not good enough, I'm seeking external validation, external acknowledgement to feed that belief. क्योंकि बाहर से किसी ने कह दिया, I am good, that means I'm good. Now, when I delve deeper, I get to know my belief is I'm not good enough. So something which is just a simple act which made me smile, which made me happy when I was completely lost and I felt everything is messed up, that one thing gave me an idea कि मैं कहाँ पर रुकी हुई हूँ, कौन सा belief है जो मुझे रोके हुए है. Now, do you think when I am dependent on that external validation, external acknowledgement for my happiness, can I sustain that happiness? I cannot. But that gives me a very, very deep insight into my own behaviors, which are an outcome of my beliefs. तो मुझे मेरे belief के बारे में पता चला, और जब मुझे पता चला, जब वो awareness आएगी, तो I can do something about it. तो उसके बारे में करना क्या है is a second step. But the first point is, when every day we go through this, we all go through this, that you're feeling low and you're not really upbeat about things, and in general, you cannot pinpoint कि इस वक्त इस reason की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, right? But you just feel, and then there is something that suddenly comes up.
So you can really figure out that attachment to that one thing, and that attachment tells you where you are stuck. I have linked my happiness to that. And that boils down to actually some very, very deep belief. बहुत ही deep belief है core पे जो मुझे govern कर रहा है और वो मुझे उतना ही pain देता है. Right? So I hope you are able to really look into your lives. अपनी अपनी जिंदगी में आप देख पा रहे हो कि वो जब ऐसा कुछ होता है तो आप जब खुश होते हो तो वो क्या चीज होती है, क्या आता है जब suddenly from that very, very low feeling, you start to feel, okay, yes, I'm still there. No, things are not as bad. And I'm sure ये होता है अगर आप अपने आप को मे बी वो अननोइंगली गुजर जाता होगा, बट अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो अब नोट करो और अवेयर हो. दैट्स वेयर अवेयरनेस हेल्प्स यू. स्टार्ट टू गेट अवेयर, ऑब्जर्व योरसेल्फ कि अच्छा अभी सडनली ये था, अभी मैं सडनली ये हुआ और मैं बेहतर फील कर रहा हूँ. एंड देन व्हेन यू डेल्व डीपर यू विल गेट टू दैट बिलीफ कि क्यों इस चीज से मुझे खुशी मिली. Somewhere you will get down to that belief of yours. So that's one way, I would say, a huge way to find out about yourself, to know yourself better. And when you know, जब आपको पता है कि this is my belief और ये नहीं होता है तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, इसके अभाव में मैं ट्रिगर हो जाता हूँ, तो आप अपने आप को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो, आप उस पर वर्क कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी गवर्न बाय दैट. अगर वो एक्नॉलेजमेंट, वो वैलिडेशन मुझे नहीं मिल रहा है, डू यू थिंक आई एम गोना बी हैप्पी? आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी. आई विल क्रेव फॉर इट ऑल द टाइम. And then I'm dependent on that. My happiness is dependent on that. I don't want that. लेकिन अगर मुझे पता है अपने बारे में ये चीज, तो I can work on it. Right? So go ahead, get aware, bring in that awareness. And how can you bring in the awareness? Just keep observing when you go through the emotions. Build that muscle. Just observe yourself. अभी मैं किससे गुजर रहा हूँ, अभी क्या महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, अपने आप से questions करिए, and you will get to it. It's important. It's important to know yourself. Only then you can really turn around, manage things better, turn around things, and make choices which are favorable for you, which you really want to make. Great. So I'll see you in the next video. Do hit the like button, subscribe to the YouTube channel. There are fresh videos here every day. You don't want to miss them. Bye-bye. Take care.